కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ఉద్దానం వాసుల కోసం హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్లు భారత్ రానున్నారు. ఈ నెల 29న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటించి కొందరిని స్క్రీనింగ్ చేయనున్నారు. వేలాది మందికి ఈ సమస్య రావడానికి కారణాలేంటో కనుక్కునేందుకు హార్వర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ బృందం కృషి చేస్తోంది. కొంతకాలం క్రితం హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లిన పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడి డాక్టర్లతో ఉద్దానం సమస్యపై చర్చించారు. ఉద్దానంలో ప్రజల అవస్థలను వివరించారు. మిస్టరీగా మారిన కిడ్నీ వ్యాధులపై అధ్యయనం చేయాలని వారిని కోరారు. ఇందుకు సానుకూలంగా స్పందించిన హార్వర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ టీం శ్రీకాకుళంలో రీసెర్చ్ సిద్ధమైంది. కిడ్నీ వ్యాధులకు అనేక అంశాలు ముడిపడి ఉన్నట్లు వారు అంచనా వేశారు. ఉద్దానంలో కొనసాగుతున్న కిడ్నీ ఇష్యూపై ఈ నెల 29న స్క్రీనింగ్ నిర్వహించి 30న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా హాజరవుతున్నట్లు డాక్టర్ల బృందం తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనం హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్లో ఉన్నాము. అండ్ మనందరికీ తెలుసు, గత 30 సంవత్సరాలుగా ఉద్దానంలో ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారో ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి. సో దానికి ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కునే ఉద్దేశంతో మనతో పాటు ఇక్కడ ఇద్దరు హార్వర్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఒకళ్ళేమో డాక్టర్ జోసెఫ్ బాన్వెంట్రీ అండ్ అలాగే డాక్టర్ సబ్బిశెట్టి. సో డాక్టర్ గారు, మీరు చెప్పండి, సో వాట్ మేడ్ యూ, అంటే ఇప్పుడు మీరు 28న కదా వెళ్ళేది ఇండియాకి? సో బయలుదేరుతున్నామండి. అండ్ ఇన్ 29th we will be in ఉద్దానం. we will be visiting ఉద్దానం. మేము జియోతో కలిసి మేము విజిట్ చేస్తాము అండ్ అదర్ డాక్టర్స్ యాజ్ వెల్. సో అది అయిన తర్వాత 30th వీఆర్ డూయింగ్ ఏ మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం అండి. సో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సో and then we will be meeting Chandrababu Naidu garu on 31st, me, Joe and Mr. Pawan Kalyan. And idea emtante ఏమి చేయాలి and what are the steps to be taken to identify the root cause of this problem, and also what are the immediate measures that should be taken. ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం చేయగలము ఆ ఏరియాలో అనేది కూడా మేము డిస్కస్ చేస్తామండి. మీరు ఇక్కడ అంటే హార్వర్డ్లో ఉంటున్నారు. సో అంటే వాట్ మేడ్ యూ, అంటే మీకు అసలు వాట్ మేడ్ యూ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ కాజ్ అండ్ అలాగే ఎందుకు వెళ్తున్నారు అసలు, అంటే వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ? సో వీ హెడ్ అబౌట్ ఇది వరకు ఒకసారి విన్నామండి ఉద్దానం గురించి. అండ్ బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హార్వర్డ్ రావడము అండ్ హీ హైలైటెడ్ ది ఇష్యూ ఉద్దానం నెఫ్రోపతి అండ్ లైక్ అండ్ హౌ మెనీ పేషెంట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్, ఎంతమంది చనిపోయారు ఓవర్ ద లాస్ట్ 10 years. సో అండ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ దోస్ నెంబర్స్ అండ్ ఒకసారి అంతమంది పోవడము అండ్ ఇంత షార్ట్ స్పాన్లో అంతమంది డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చూసిన తర్వాత దేర్ ఈజ్ అన్ ఇన్హెరెంట్ రీజన్, లైక్ ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది. And we have the capacity to understand and investigate that problem. So that's the time. So I approached Mr. Pawan Kalyan like, okay, mem cheyaгаlam, and we are interested in solving this puzzle. So that's how we are involved in. అంటే ఇప్పుడు మీ ప్లాన్ ఏంటి? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 29th ఒక ఏదో మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్, అంటే కాంక్రీట్గా ఏమైనా ప్లాన్ ఉందా మీకు? So first thing, and we want to go and see the patients, affected population, was to understand what exactly is going on. అన్లెస్ మేము అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కానీ మాకు ఇంటెన్సిటీ అనేది ఏమిటనేది వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ రెండవది ఏమిటంటే వీ వాంట్ టు టాక్ టు ద లోకల్ డాక్టర్స్ అండ్ అదర్ రీసెర్చర్స్. అక్కడ చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వీ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ దర్ ఇన్పుట్స్. దట్స్ వై వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఎన్ మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ 30th, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ వీ వాంట్ టు లైక్ ఏం చేయగలం ఇమీడియట్గా. అండ్ ఒక కిడ్నీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. అండ్ అవన్నీ అండ్ పేషెంట్స్ని ఎర్లీ స్టేజెస్లో డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా ఐడియా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కారణం ఏంటనేది కనుక్కోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ వై వీఆర్ విజిటింగ్ దట్ ఏరియా. And Dr. Joe, like with the information what you have, what do you think might be the reasons for the for this kidney problem? I mean, people are suffering from the past 30 years over there. Yes, well, I think that clearly one has to consider environmental influences, whether those be toxins or different elements in the environment, but also one needs to consider that there may be some genetic predisposition, and because of the incidence prevalence being so high, this could also give us a great deal of insight into chronic kidney disease in other parts of the world. And so we're taking an approach that is unbiased at this point. We're trying to learn as much as we can
about what is known, what other important scientists in India have done to try to understand this in the past. We're trying to be very collaborative with the investigators and the scientists and the physicians in India. We're hoping that they could help us really understand as much as they know right now, and then we can bring our own expertise to the question and also help, as Dr. Sabasetti said, in helping to set up an organized plan to screen the patients in the area to find out really how many patients are affected, to use new kinds of biomarkers that will allow us to determine whether some of the patients or some of the subjects in the area have early stages of the disease, and then to do potentially some more detailed analysis on what might be some genetic factors that might be predisposing them to the disease. We're located at Brigham and Women's Hospital, but we're going as not as investigators and people who really want to help in this problem. We're not representing any particular institution. We have faculty positions at Harvard and the Brigham and Women's Hospital, but we really want to help the people of India, and we want to help the global population who has chronic kidney disease. Let's hope that we get a solution and all the problems are solved. This is Ujjwal reporting from Boston.